Modern marketing has effectively been invented by companies such as Cadbury, Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola over the last 100 years. They've been very dominant in this sphere, but over the last 20-25 years we've seen a major change in the retail landscape. Retailers are increasingly powerful, and there is now a struggle between manufacturers and retailers, both for mind space and for shelf space. One of the major challenges for the modern marketeer is to understand the balance of power between manufacturers and retailers. It was with this challenge in mind that Store Wars was invented at INSEAD Business School in 1995. The Store Wars business simulation was created by Marcel Corstens. Marcel is the Unilever-chaired Professor of Marketing at INSEAD Business School in France, one of the top 5 business schools in the world. When you look at manufacturers and retailers, of course these players have to work together, but at the end of the day, there is a race going on, and the question is, who will win? Is it brand equity or is it store equity that will win? Store Wars was specifically created as a total business simulation. The idea is that you can bring together skills from all over the business world and put them into action in one single simulation. One of the major benefits about Store Wars is that you can actually run a business for a period of 2 to 3 effective virtual years. Another unique point about Store Wars is that it simulates the workings of an entire market, both from the point of view of the manufacturer and of the retailer. One of the key points about Store Wars is it's actually based on real market data. Data taken from several years of studies in a number of different European and non-European markets has been used to simulate the way that consumers and shoppers behave at the point of sale. A typical simulation will have anywhere between 18 to 32 people. The participants divide into 5 teams. 2 of the teams run retail companies and 3 of the teams run manufacturing companies. Manufacturers have to make decisions about their brand portfolio, production quantities, brand positioning, advertising, promotions, pricing points, and a number of other variables that you would find in normal manufacturer day-to-day business. The simulation is based in 2 markets, and the markets behave differently. One is a slightly advanced market, and the other is a more developing market. Likewise, the participants have a chance to experiment with 2 categories. One is a food category, and the other is a non-food category. Both categories are at different stages of development and innovation. Retailers have to consider a number of different problems and a number of different issues. They're very shopper focused. They have to look at the assortment of products on the shelf. They have to understand their shopper segmentation. They have to understand the store positioning. Also, as with the manufacturers, they have to understand pricing, promotions, and behaviour at the point of sale. One of the crucial points is that whilst a lot of the simulation involves looking at data and trying to generate insight from the data, decisions have to be made. Strategy has to be decided upon, decisions have to be implemented, tactics have to be created quickly to deal with certain unforeseen market situations, and most importantly, people have to negotiate. Store Wars as a simulation is driven by data, real-world data, and by a highly complex piece of software. But frankly, that's just a platform, that's just the beginning. One of the keys to making Store Wars work as a simulation is to have the course facilitated by an expert both in the local market, but also somebody who understands manufacturing and retailing challenges. One of the key points of Store Wars is that after participants have made decisions, all of these decisions are entered into the computer, and the software runs the simulation, and it moves the market forward by 6 months. After this 6-month period, the whole market scenario changes. Market share is gained or lost, shoppers are satisfied or dissatisfied, and this gives the chance for the facilitator to invite all of the participants back into the room and to give them detailed feedback on their company performance. The combination of market share and of economic value added into their businesses are used to assess who are the winners and who are not the winners. Another very important use of Store Wars is as management assessment. As an international team building tool, Store Wars is highly effective for bringing people together from different markets and often different categories and getting them working and understanding that markets do not all behave in the same way, which in today's modern international environment is a very, very important issue both for retailers and for manufacturers.
Мне было очень интересно побывать, например, ну, как бы по другую сторону баррикад, попробовать себя в новом качестве, посмотреть, как чувствует себя, например, ритейлер и как чувствует себя производитель в переговорах с ритейлерами. То есть, ну, для меня это, например, уникально, вот, очень интересно. Ну, поэтому я думаю, и потом еще на самом деле вот Star Wars, вот лично как бы для меня, я думаю, что высказывание всей команды, на самом деле такая вот хорошая концентрация умных, сильных людей, личностей. Основа бизнес-симуляции – это отработка определенных навыков. И в этой бизнес-симуляции в ней единовременно сходятся все навыки, которые необходимы в современном рынке. Это все навыки, менеджеры начинают планирование, аналитики, это навыки ведения переговоров, это способность управлять командой, способность принимать решения в ограниченных, жестких рамках. Это способность найти компромисс с аналогичной стороной. Это способность выявить лидера, распределить обязанности, управлять временем. И в конце это способность, опять же, проанализировать финансовые показатели. Здесь, в общем-то, сложно все необходимые навыки. И именно эти навыки отрабатываются. Is that relationship between this manufacturer and this retailer, you know, a love relationship where they really work together, and if one is in trouble, the other one is there to help them because you like each other? Maybe that is one way that, you know, some people might characterize it. Maybe another way to characterize it, was the wrestling one. But I personally believe, to be honest, that the relationship is more like the relationship between these two. You know who they are? Huh? Everybody? I'm sure you know, right? John Lennon and McCartney. You know, they didn't like each other very much, huh? They didn't like each other very much. But they made some good music, didn't they? Since Star Wars was created in 1995, the simulation has been run over 600 times in 43 countries. Companies repeatedly using Star Wars include Coca-Cola, Procter & Gamble, Hewlett-Packard, British American Tobacco, JTI, Cadbury Schweppes, Gillette, Heineken, Nokia, Samsung, Kellogg's, Kraft, Masterfoods, Nestle, Philip Morris, SAB Miller, Sara Lee, Unilever, Wrigley, and managers of international retail chains such as Walmart, Metro, Carrefour, Tesco, Ahold and SuperValu. Это игра, это, безусловно, нацеленность на победу. То есть взрослые люди с полной самоотдачей несколько дней готовы обсуждать только игру. Это в перерывах, на перекурах, с утра до того, как мы начали сессию, вечером до того, как мы разошлись, практически полная отдача именно игре. И все команды хотят победить. Перед тем, как фасилитатор объявляет результаты, в зале тишина. Ну, это очень такое хорошее ощущение такого драйва. Ты учишься выбирать приоритеты, выбирать самое главное, концентрировать внимание только на этом. Второй, ты должен выработать стратегию. Ты должен договориться с членами своей команды о том, как мы действуем в этой рыночной ситуации. Потом, безусловно, ты должен ее воплотить в жизнь. То есть твои действия в ходе игры должны реализовывать эту стратегию. Они должны воплотить ее в жизнь. И ты должен договориться со своими партнерами, ты должен убедить их в правильности своего пути, ты должен услышать их. Программа тренинг – это та возможность, когда ты можешь попробовать использовать то, что не используешь в реальной жизни, но уже знаешь. Попробовав это, у тебя больше шансов к этому прийти в реальной жизни и попробовать это в реальных переговорах. Тут, наверное, самое ключевое. То, что можно. И я, в принципе, попробовав какие-то моменты, тоже потом использовал это при дальнейших переговорах, при дальнейших встречах со своими клиентами и при дальнейшей работе в своей команде. Правильнее договориться, чем не договориться. И вот как раз тренинг Star Wars – это один из тренингов, когда ты можешь попробовать договориться вне реальной жизни. И договоришься один раз в игре, у тебя больше шансов договориться в реальной жизни, потому что ты понимаешь, что это успех, договориться. Я могу сказать, что вот та игра, на которой я находился, она просто на 4 дня нас вырвала из обычной жизни и
погрузило туда с ног до головы. То есть мы там вечером обменивались, в принципе, с незнакомыми людьми, с которыми мы познакомились вот сегодня, смс-ками, как вы думаете, там, что надо было сделать и так далее. Люди совершенно взрослые, но просто теряли голову и вот окунались в этот процесс до последней там своей клетки нервной. Хронометраж у игры достаточно четкий, и даже самым лучшим специалистам приходилось постоянно напоминать о том, что время, собственно говоря, истекает, пора принимать решения. Вот это было очень интересно и так по-новому позволило взглянуть на процесс разработки и принятия решений. Очень понравилось то, что шла в любом случае командная игра, и даже пары, представляющие два направления, это Foodles и Woodles, они в любом случае коммуницировать должны были между собой. В нашей игре борьба была очень такая тесная, наша команда победила, наверное, как раз благодаря тому, что, о чем я говорил, что мы очень внимательно следили за временем и очень быстро обменивались информацией. Ну и плюс, конечно, коллеги по команде были просто суперспециалисты, мне, наверное, просто повезло. Здесь речь скорее даже не о войне. Здесь речь об умении выстраивать отношения. Прежде всего тренинг, наверное, учит тому, что как раз нельзя вести себя как на войне. Нельзя занять твердую, упертую позицию, потому что в конечном итоге без договоренности не будет успеха в бизнесе. Я бы сказала, что, безусловно, эта игра она расширяет кругозор, добавляет знаний, но мне кажется, для того, чтобы целиком и полностью освоить это, нужно пройти эту игру не один раз. Самым эмоциональным моментом был последний раунд нашей игры, когда, собственно, решалась судьба нашей команды, в смысле, проиграем мы или выиграем. Но в итоге, когда мы выиграли, конечно, нам было всем очень приятно. И было ощущение, что на какой-то момент мы стали практически семьей.